11 Ways to boost your money-saving skills. Il tasso di crescita salariale quasi nullo egli standard di vita in continuo aumento hanno reso il denaro ancora più difficile da gestire rispetto a 10 anni fa. Risparmiare denaro sembra un sogno irrealizzabile per la maggior parte delle persone che sopravvivono di stipendio in stipendio, ma la buona notizia è che non è impossibile. Con la gesti tatiche, puoi iniziare a risparmiare il prima possibile, dall'essere finanziariamente stabile al fornire sicurezza in caso di crisi e molto altro ancora. Risparmiare denaro non è solo una strategia finanziaria qualsiasi, ma uno strumento di sopravvivenza che sta lentamente diventando una necessità. Oggi non siamo qui per parlare dell'importanza del risparmio, che si porterebbe via l'intera giornata, ma per darti 10 cose che puoi fare per aumentare la tua capacità di risparmiare denaro. Ma prima di entrare nel vivo dell'argomento, puoi farci un enorme favor toccando il pulsante mi piace e cliccando sul pulsante iscriverti, se sei nuovo sul canale. Se l'hai fatto, grazie mille. Ora iniziamo, va bene. 1. Crea un budget. *** al centro di qualsiasi piano finanziario, un budget. Se le aziende possono averlo, allora sicuramente lo puoi avere anche tu. Creando un budget, sarai in grado di dare la priorità alle tue spese, trovare un equilibrio tra entrate e uscite e determinare l'importo ottimale di risparmio mensile. Il primo passo è fare che controllare la tua carta di credito e gli estratti conto bancari, la bolletta e qualsiasi altra ricevuta per calcolare le tue spese ricorrenti. Le spese regolari potrebbero essere l'assicurazione, i trasporti, l'elettricità e i prestiti. Una volta che hai un elenco con le cifre, esamina attentamente sia sono di esse e separa quel che non sono bisogni ma desideri. Questo potrebbe includere quel paio di scarpe che comprai ogni mese o il pagamento per quell'abbonamento che non usi quasi mai. Ora controlla il nuovo elenco in base al tuo reddito. Se spendi più di quanto guadagni in un mese, allora devi comunque ridurre le tue spese. Assicurati che una cifra significativa rimanga sul tuo conto dopo che tutte le spese sono state pagate. Dicono che dovresti aggiornare le tue spese annualmente o dopo qualsiasi cambiamento importante nella tua vita, come la perdita del lavoro o la nascita di un bambino. 2. Monitora le tue spese. La trappola più grande e pensare che spendere in grandi cose sia che ti fa fallire, ma invece sono le piccole cose mette insieme che creano il danno maggiore. Una tazza di caffè che costa $2 non è costosa, giusto? Ma facciamo i calcoli, se lo comprai 2 volte al giorno tutti i giorni, finirai per spendere $120 al mese. Invece, puoi semplicemente comprare una macchina per il caffè adatta a casa per circa $300, e i soldi spesi per comprare il caffè ogni giorno potrebbero fare molta strada per riparare la tua carta di credito o altri problemi domestici. È così importante tenere traccia di tutte le piccole spese e delle spese quotidiane. Alla fine della giornata, controlla cosa avresti potuto comprare e sarai sorpreso di scoprire cattive abitudini che hanno divorato i tuoi soldi. Assicurati di non vivere al di sopra del tue possibilità. E a proposito, solo il pensiero che dovrei esaminare attentamente le tue spese può allontanare gli acquisti impulsivi. 3. Carta di credito chiare e costos. Quella piccola carta carina nel tuo portafoglio può facilmente abbatterti se non stai attento.
Le carte di credito possono essere fantastiche, infatti usare di conseguenza può aumentare il tuo punteggio di credito, ma allo stesso modo in cui può aiutarti a costruire il tuo punteggio e lo stesso modo in cui può abbassarlo. La regola d'oro per usare e di pagare sempre in tempo e di usare solo per gli articoli necessari. Se stai usando la tua carta per acquistare beni di lusso e qualsiasi altra cosa tu possa desiderare ma di cui non hai bisogno, allora sarai presto nei guai. Per essere onesto, se non riesci a essere disciplinato con la tua carta di credito, allora probabilmente dovresti semplicemente tagliarla. Usando la tua carta in modo sconsiderato, finirai con enormi tassi di interest da pagare ogni mese, il che ridurrà la quantità di denaro che puoi risparmiare. 4. Apri il tuo conto di risparmio, sembra abbastanza ovvio, vero? Ma sono sicuro che il 50% degli spettatori non ne ha uno. Un conto di risparmio limiterà l'accesso al tuo denaro e allo stesso tempo ti darà un tasso di interest più alto rispetto al tuo conto corrente. I conti di risparmio sono centri di deposito di denaro dove puoi nascondere il tuo reddito discrezionale. Ricorda quando abbiamo parlato del budget e hai detto che dovresti cercare di avere un po' di soldi in più dopo aver pagato le spese. I soldi rimanenti dovrebbero essere conservati in modo sicuro su un conto di risparmio finché non sai in cosa puoi investire. Mentre I tassi di interest potrebbero non essere così alti, è sempre una buona idea non avere accesso a soldi extra che non ti servono. Averli sul tuo conto corrente può facilmente indurti a fare acquisti d'impulso. Esplora diversi banchi per scoprire quali hanno tassi vantaggiosi. 5. Rivaluta le spese ingenti. Le spese che occupano la fetta più grande del tuo stipendio dovrebbero essere rivalutate di tanto in tanto. Vai ai tuoi estratti conto e identifica per cosa hai speso di più. Cerca modi per risparmiare denaro su queste spese identificando alternative, ad esempio confrontando diversi fornitori di assicurazioni, rifinanziando il tuo mutuo e tutti gli altri servizi. Se ti prendi il tempo di rivedere queste spese, puoi finire per risparmiare migliaia di dollari. Puoi identificare app che hanno promozioni e sconti per farti risparmiare un po' di soldi. Ridurre le spese richiede una vigilanza costante. Valuta tutto ciò per cui spendi I tuoi soldi, compresi I tuoi provider di servizi internet e di telefonia mobile. 6. Elimina gli acquisti impulsivi. Oggi bancomat, carte di credito e shopping online hanno reso così facile e convenient spendere soldi. Purtroppo, la maggior parte del volta finiamo per spendere per cose di cui non abbiamo bisogno, soccombendo alle tentazioni. Tutto si riduce alla forza di volontà di un individuo di controllare il tuo impulso. Dovrei avere autocontrollo. Studi dimostrano che l'autocontrollo è un muscolo che si stanca con il tempo e l'uso, e la maggior parte del volta è la forza di volontà dei poveri acquirenti che si esaurisce rapidamente. Il motivo è che queste persone devono affrontare ripetute e complicate decisioni di acquisto. Non stiamo cercando di dire che I poveri siano I peggiori acquirenti, ma per le persone che vivono in povertà ogni singola decisione, persino l'acquisto di un sapone, richiede autocontrollo e attingere alla loro limitata riserva di forza di volontà. Il modo migliore per gestire questa situazione è aspettare prima di effettuare un acquisto.
che identifici qualcosa che ti piace, attendi almeno 24 ore prima di effettuare un acquisto. Rimarrai sorpreso che dopo l'attesa la voglia diminuirà. Un altro modo per gestire gli impulsi e calcolare quanto ore di lavoro rappresenta il prezzo. La probabilità sono che scoprirai che non ne vale la pena. 7. Livella la tua bollet, scommetto che ti starai chiedendo di cosa si tratta. B. La livellatura del bollet si riferisce a un sistema di pagamento offerto dai fornitori di servizi di pubblica utilità in cui si è in grado di pagarli mensilmente o quindicinalmente invece di pagare una grossa bolletta alla volta. Questo sistema ti proteggerà dallo shock della bolletta se hai un budget limitato. Utilizzando questo sistema, finirai per risparmiare denaro nel tempo, sfruttando sconti rapidi per pagare la bolletta più velocemente. Puoi anche mettere da parte denaro ogni mese per la bolletta annuale, ovvero sommando quanto costano le tue bollette annuali e poi calcolando quanto si vorrebbe per pagarle ogni mese. In questo modo avrai sempre del denaro disponibile per coprire la bolletta successive. 8. Pianifica I pasti. Inizia a pianificare I tuoi pasti. Se vuoi risparmiare denaro, è uno dei modi più semplici e divertenti per farlo. Se sei consapevole di cosa mangi per la settimana e hai fatto la spesa di conseguenza, non avrai bisogno di andare al supermercato a caso dove potresti essere tentato di fare più acquisti. Avere dei piani pasto renderà ancora più facile restare in linea con il tuo budget. Inoltre, puoi identificare negozi con prezzi più bassi per fare la spesa. Tuttavia, prima di comprare altro cibo, guarda nella tua dispensa e finisci prima quello che è rimasto. Una famiglia tipica di 4 persone spende circa $150 a settimana per la spesa. Questa strategia è destinata a farti risparmiare circa il 20% del tuo spese alimentari, quindi alla fine la stessa famiglia potrebbe risparmiare $120 al mese, che potrebbero coprire altri spese come l'elettricità, I piani dati mobili o internet. 9. Se un acquirente promiscuo, il modo più veloce per andare in rovina e essere infedele al marchio. Infedele al marchio è quella persona che acquista ripetutamente un servizio o un prodotto indipendentemente da ciò che accade. Il venditore è consapevole che tale persona non è sensibile al prezzo e può facilmente trarre vantaggio dalla sua fedeltà applicandogli prezzi non competitivi. Non permettere mai il tuo legame emotivo con un venditore di impedirti di acquistare altri marchi. Inizia a cercare offerte migliori e rimarrai sorpreso dalla disponibilità di servizi e prodotti di buona qualità a prezzi migliori. Se sei fortemente legato a un particolare marchio costoso, è probabile che ci siano altre aziende in fila per offrirti offerte migliori. Essere un consumatore promiscuo può farti risparmiare un sacco di soldi. Essere fedele a un'azienda potrebbe non farti ottenere un affare migliore e nella maggior parte dei casi potrebbe finire per costarti molto di più. Sii fedele solo alle aziende che hanno servizi a prezzi equi e prodotti della massima qualità. Fidati, cene sono così tanti. 10. Controlla te stesso. Questa è la parte più importante di tutto questo processo. Se vuoi risparmiare soldi, non hai altra scelta che controllare la tua mentalità. La maggior parte del person considera l'utilizzo di tutte le risorse con attenzione ed efficienza una virtù. Tuttavia, per quanto questo sia il caso, dobbiamo stare attenti a non essere troppo frugali.
Il modo più semplice per creare una mentalità finanziaria corretta e concentrarsi sul guadagnare risparmiando denaro e investendolo. Lezzonare su assicurazioni e bollet non lo fare. Ti porterà lontano e creare una mentalità di povertà. Tale mentalità è preoccupata per la mancanza di denaro e per tutte le cose che l'individuo non può acquisire. Le persone creano idee e convinzioni autolimitanti basate sulla paura di non avere successo o di perdere. Gli individui con una mentalità prospera basano le loro decisioni sulla possibilità e sono positivi sulle loro prospettive e sulla questione di denaro. Quale mentalità hai? Continui a preoccuparti per ciò che non puoi avere al momento o semplicemente prezzi ciò che hai e lavori per migliorare. 11. Avere un pianificatore. Procurati uno strumento di pianificazione per calcolare quanto devi risparmiare ogni mese per raggiungere i tuoi obiettivi. La maggior parte della gente consente di aggiungere immagini del cose per cui potresti risparmiare. Dicono che le immagini aumentano la motivazione per raggiungere gli obiettivi. Provarlo e facci sapere come funziona per te. Questo è tutto per oggi, ragazzi. Grazie mille per aver guardato. Fateci sapere nei commenti chi sotto che state raccogliendo i frutti del risparmio o meno. Inoltre, c'è un argomento su cui vorreste che realizzassimo un video, fatecelo sapere nei commenti. Amiamo aiutarvi in qualsiasi modo possibile. Se vi è piaciuto il video, fatecelo sapere. We are interested in discovering your personal experience on the topic. Write it in the comments and feel free to ask any questions, we will be happy to interact. Feel free to leave a comment so that we can improve the content. Your like would be the cherry on top, and click subscribe to stay informed about upcoming publications.